This is Hawaii. What is this? So kwa pale ni kitu kidogo kalitokea. Tunajua kulikuwa kunaitwa kuna time aliita mapasta waombe album, alafu after hapo anaita wasanii, after hapo anaita marafiki, after hapo alikuwa anaita ma sponsors. So kulikuwa na categories. So ni pahali alipo akasema pastors watokea, na ni wale pastor alikuwa ameinvite, kila mtu akona freedom ya kuinvite pastor wake, mkikuja mtakaa hapa, alafu nyinyi mtaombea album yangu. After hapo alikuwa aita wasanii, kulikuwa kumepangwa vizuri. La sasa ni kitu kidogo tu sasa alitokea time ya mapasta. Unaelewa? So watu waliitwa ringtone akatokea wapi? Pale mbele. So clearly ilikuwa ni time ya mapasta cause wasanii walikuwa kwenda next. So yeye akamwambia kidogo shuka tumalize na pasta alafu so Size8 ulimwomba kwa very simply, very nicely. Nilimwambia very nicely juu ni ukweli bwanangu, thank you babe. Bwanangu napenda sana support ya Mo. Na Mo always DJ Mo ata protect bibi yake. What happened, wacha tu niseme ukweli. Mungu nimemsamea ringtone by the way. But this is what happened. Ilikuwa saa ya kudedicate album na kuni anoint. Na nilikuwa nimesema hiyo star tunapatia pastors. If you are a servant of God in any way, you can join us on stage and we dedicate this album to the glory and honor of God. We are declaring ringtone. Tafadhali au wahubiri tafadhali kidogo tu kidogo. Asante.